That's a decent option for lunch. いただきます。いただきます。 Itadakimasu is a customary term used by Japanese before each meal, meaning let's eat or thank you for the meal. Looks like they have a little time before their lunch break finishes. I wonder where they're going. What is that? これはですね、パックマンなんですね。みんな大好き。Oh wow, they take their Pac-Man serious here. And like all the games here, it's also for you to play anytime. Masa, so what are you doing now? 午前中の続きでコーディングの作業に入ります。 So I've kind of got some free time while Masa is working, so why don't we spend this time and maybe go meet some people? So apparently they have all their different teams working in different parts of the office. We're actually on a different floor right now. Excuse me, so what kind of work do you do? はい、私はですね、先月発売になりました、コードベインというタイトルの、開発のプロデューサー、ディレクターをやっております。What's Codevein? コードベインはドラマチック探索アクション So Codevein is a dramatic exploration action RPG with animated out characters in a challenging and dangerous dungeon environment. So can you show me? あ、ゲームのようですか。はい。場所を変えてはい。お見せしましょうか。Dave, はい。ちょっと待ってもらっていいですか。 I think he was ready to show anyone the game right. これはちょい人気がК сожалению, жалко тоже, смотри, жалко. Тебе не жалко? Такая школа. Сегодня пятница, поэтому настроение такое. Царская суббота? Нет. Суббота, да. Очень настроение, блин. Не мы Asking some of those guys to prepare the game for me, and they're going to put it on the screen. So yeah, I'm kind of excited to see what kind of game it is. 主人公は吸血鬼という存在になりますので、こういった自分だけの吸血鬼というものを作っていくことができます。Wow, this is an attractive looking game. How long did it take to develop this game? このコードベインは企画した時から考えると5年近く期間がかかってます。He
He also said that at one time there was about 200 people involved in developing the game, and even when it's released, development is still not complete as they update the game based on user feedback and create new downloadable content. Alright, this is kind of fun. Let's go ask more people what they're doing. Looks like just over there, people are having a meeting. Let's see what they're doing. Excuse me, can I ask you guys some questions? はい、大丈夫です。 So, what do you do? 今僕ら鉄拳7っていうゲームを作ってます。私の仕事は鉄拳7のゲームディレクターです。 What were you guys doing just now? っていうゲームを作ってます。私の仕事は鉄拳7のゲ Ничего себе, ага. 19-й год. ームディレクターです。 What were you guys doing just now? 今は、シーズンパス3っていうダウンロードコンテンツを今配信してるんですけど、はい。それのゲームの仕様の確認をしてました。 Can I get a peek at what you're working on? シークレット。 Oh wow, they have a real deal Tekken 7 machine found at game centers right next to their work desk. I guess testing character functionality is part of a day's work for these developers, or maybe this is settle arguments in the office. Любите финансы и инвестиции? Освойте профессию финансового советника, зарабатывать от 500 тысяч рублей уже через год. Меня зовут Денис Лехудинов, я являюсь финансовым советником с клиентским портфелем более 25 миллионов долларов. Сейчас очень важно. So it looks like Masa's not in his seat right now. He's supposed to be here, but I guess not. Maybe he went somewhere. Let's go find out where he is. Oh, there's Masa. He's having a scrum meeting. I believe he has this meeting every day for 30 minutes. They review what they programmed the previous day, what needs to be done today, and share and discuss problems for the future. And they use software to manage all the tasks and display it on the screen during the meeting. Oh, are you going to code again? これからまたコーディングの作業に入っていくんですけど、ちょっと疲れたので、まあちょっとあるところに行ってみたいと思います。行きましょう。 So where are we now? 疲れた人がこうお昼でまあ休憩できる。休憩するんですか？休憩します。 Okay, so Masa has a full-on employee nap space at his office. And he even brought his own heated steam eye mask. He sure doesn't mess around when it comes to his naps. What is that? 会社の中だとまあ無料の自販機があるので、まあ大体のドリンクはそこで取ってます。 Экономность. Now he's back to his coding Деньги, again. понимаешь? Деньги мы не понимаем, я уважаю. Наоборот, ну надо, есть. Typically, this is what Masa does all day. I mean, from morning till the afternoon until the evening before he goes home. He is programming like this in front of a black Нет, screen. понял тебя. Ну то есть как бы ты хочешь сказать так вот, да, то есть, что они все плохие, а ты хороший, что ли? Ты да, ну он тебя понял, наоборот, только да. Он тебя понимает просто. Скажи, что так, и я говорю, да, он тебя понял. Да, он тебя знает, Мне нужна профессия, мне нужно умение, понимаешь? Ну да. То есть, ну ладно, мне, я тоже, мне самому не... Думаешь, это приятно, что ли, все время такой, я, блин. Ну ты выйди на улицу, начни говорить, я, блин, да, как бы попробуй, как бы, да, понимаешь, да. Ну, да, то есть, ну, куда деваться, ты мужик, с другой стороны, да, и как бы, ну, типа того, но, да. Часть предыдущего опыта поколения, да, ну, типа того, наверное, да. То есть, да, ну, не более того, но все равно как бы, да, ну, ладно. Да, ну нет, типа того, да, ну и сам такой самосовершенствование, да, то есть, ты такой пассивный механизм, это когда что ты, ну, у тебя бота можно заменить, конечно, то есть, ну, понимаю, у тебя просто, ну да, инициум твой должен, мужской. Нет? Не согласен? Ну нет, особенно если ты женщина. Ну нет, это уже некрасиво, да. Ладно, просто я так думаю. Ты думаешь тоже так, нет? Ты не думаешь, что вообще не думаешь, что тебе иди отсюда. Че? Oh, he's going to the finance department to ask about expenses. So this is the second Scrum meeting for the sprint review, held once every 2 weeks. Usually, they combine it with their first Scrum meeting, but due to scheduling issues with one of the other members, they had to break up the meeting today. It is interesting though that they use post-it notes to do their final review. I guess sometimes, analog is just better. By the way, the meeting rooms can be booked from this digital panel here. That's pretty convenient.
Now, he's finishing up his tasks, checking emails that he missed during the meeting, and writing a log of today's activities. 記録もつけ終わったんで、打ち合わせもありますし、帰ろうかなと思います。めちゃめちゃ腹減ってるんで、ご飯食べたいですね。Yay! Finally, work is done! Just a little over 8 hours. But Masa says he does have to do overtime once in a while during large projects. Overall though, that's pretty good for a Japanese company, as many other places require their staff to work a lot of overtime hours, which is often unpaid. Now Masa is meeting up with his work friends for dinner. Otsukare-sama desu is another customary office term, often used to greet your coworkers. A difficult translation, loosely translated to mean thank you for your work. And today is payday, and it's Friday as well, so time to let loose a bit. Usually, in Japanese drinking culture, everyone orders drinks at their own pace, while everyone shares the food. Group splits the entire tab equally at the end, no matter how much each, while everyone shares the food. In Japanese drinking culture, everyone orders drinks at their own pace, while everyone shares the food. Group splits the entire tab equally at the end, no matter how much each person drank or ate. Also, smoking indoors in Japan is fine as long as the restaurants are okay with it, which is usually the case with izakaya drinking restaurants. So Masa, what else do you do in your free time? はい、ゲームとかいろいろあるんですけど、最近ちょっとハマってるのがあるんで、この後お見せします。先に失礼します。じゃあ、お疲れ。Союз мультфильм и университет Синергия представляют факультет анимации. Курсы, колледж, бакалавриат, магистратура. Учитесь очно, заочно или онлайн. Преподаватели, действующие художники и аниматоры крупнейшей анимационной студии России. Стажировка и практика на проектах Союз мультфильма с первого курса. Дипломная работа каждого ученика, собственный мультфильм, аттестованный экспертами. Факультет анимации. Кликайте подробнее и узнайте больше. Деньги нужны, деньги. Все это никуда, понимаешь, никакой гарантии нет. Все это просто трата. Ты такой записался там, это все, оно ни о чем, блин. Эти бумажки, они тебе ничего не дают, как бы, да. Ну, нет, они дают, ну, то есть, как бы, оно тебе ничего не гарантирует. Ни таланта, ничего вообще нету. Да. Не даже того, что ты хорошо учился и работал, да, я понимаю. Even after work, his PC desk is his go-to spot. Masa, do you watch YouTube? 僕がいつも見てるのは。Я бездарь, как бы, я думаю, что, наверное, да. Не, наоборот, я понял просто, да. Не, работать надо, это я тебе точно, то есть это все уровни какого таланта, ладно, уровни таланта, все это уровни таланта. Да. さんが最近ガンダムチャンネルって作ったんですよ。これでずっとガンダムをやってます。Well, I don't know much about Gundam, but I can tell from looking around, he sure loves it. So what are you gonna do for the rest of the night? 寝るまでガンダムの。Well, I don't know much about Gundam, but I can tell from looking around, he sure loves it. So what are you gonna do for the rest of the night? Even after work, his PC desk is his go-to spot. Masa, do you watch? 僕がいつも見てるのはサンライズさんが最近ガンダムチャンネルって作ったんですよ。これでずっとガンダムを見てます。Well, I don't know much about Gundam, but I can tell from looking around. ガンダムのプラモデルを作ってようと思います。作ってないのもたくさんあるんですけど、今日はちょっとこれを作りたいと思います。Until midnight, so yeah, this is what he does at the end of the night. Alright, so that's a day in the life of a Japanese game programmer. What he does at the end of the night. Alright, so that's a day in the life of a Japanese game programmer. What did you guys think? I actually have quite a few day in the life videos, so if this is your first time, I'll leave a link to the playlist and you guys can check that out. And as always, if you want to help support the channel, much more coming, so hit that subscribe button and the bell button and I'll catch you guys. Смешно. Кодинг. Ну да, Вот автомобиль Audi Q7, сейчас он на торгах стоит 540 тысяч рублей и может упасть до 54 тысяч. This is a day in the life of a Japanese fighter.